ஹாய் லவ்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஐப்ரோஸ் எப்படி ஃபில் பண்ணலான்னு ஈஸியாக பார்க்கலாம் வாங்க. நான் ஐப்ரோ பேலட் எடுத்திருக்கேன். ஐப்ரோ ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ப்ரஷ் அண்ட் ஸ்பூலி எடுத்திருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பூலி ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி ஐப்ரோஸை ஹேர் க்ரோத் டைரெக்ஷனில் கோம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஷேப் கிளியராக தெரியும். உங்கள் ஐப்ரோவோட ஷேப்லேயே ட்ரா பண்ணிக்கலாம். இப்போ டவுன்வேர்டாக ஸ்பூலி வச்சு கோம் பண்ணிக்கலாம். இப்போது எங்கே ட்ரா பண்ணுறதுன்னு ஒரு ஷேப் கிடைக்கும். இப்போது என்ன ஷேப்பில் உங்களுக்கு ஐப்ரோஸ் வேணும்னு ட்ரா பண்ணிக்கலாம். இப்போது ஸ்பேர் ஏரியாஸை ஃபில் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ப்ரஷ்ல உள்ள எக்ஸஸ் வச்சு லைன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். அகெயின் ஸ்பூலி யூஸ் பண்ணி நல்லா பிளெண்ட் பண்ணுங்கள். ஹார்ஸ் லைன்ஸ் எல்லாமே ஸ்மூத் ஆகிடும். இப்போ உங்கள் ஐப்ரோஸ் வந்து ஒரு நேச்சுரல் ஃபினிஷிங்கில் ரியலிஸ்டிக்காக தெரியும்.